Cabinet approves draft of Bangladesh House Building Finance Corporation Amendment Act 2020, widening parameters of services. Ivy Rahman participated in every democratic struggle, staying in forefront, says Prime Minister Sheikh Hasina. Awami League and other organizations pay tribute to women leader on her 16th death anniversary. Obaidul Qadir questions BNP's failure to hold trial of Zillur Rahman's killing during tenure of power. General Zia and Begum Zia both treated paths of politics of killings, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. COVID-19 global death toll crosses 8,13,000 with more than 2,36,36,000 infected. And Bayern Munich clinched title of UEFA Champions League, beating PSG by 1-0. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui with you. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. The Cabinet has given final approval to the draft of Bangladesh House Building Finance Corporation Amendment Act 2020, amending the Bangladesh House Building Finance Corporation Order 1973. The approval was given at the Cabinet meeting at the Secretariat today, with Prime Minister Sheikh Hasina in the chair. The Premier joined the virtual meeting from her official residence, Gano Bhavan. Under the amended law, the authorized capital for the organization was refixed to 1,000 crore taka and the paid-up capital 500 crore taka, for which the length of its activities would be extended as well. The draft law simultaneously suggested tougher punitive actions up to 5 years of imprisonment and fine up to 5 lakh taka for commuting offence within its purview, while the previous provisions of such actions were very lenient. The Cabinet also endorsed in principle drafts of the Bankers Book Evidence Act 2020 and the National Food and Nutrition Safety Policy 2020. After the meeting, Cabinet Secretary Khondakar Anwarul Islam briefed the newsmen through virtual media. He said the Cabinet today decided not to scrap laws which were enacted by the post-independence Bangabandhu government, and resolved that, if required, those could be updated with necessary amendments. No new act will be enacted repealing any of the laws formulated from 1972 to August 15, 1975. They could be amended in required cases, he added. He said the Cabinet took the decision so the people, as well as political and governance researchers, could get a clearer idea how the post-independence government ran the newborn country under Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's leadership. Prime Minister Sheikh Hasina paid rich tributes to former President of Mohila Awami League, Ivy Rahman, who was critically injured during the August 21, 2004 grenade attack and subsequently declared dead on August 24. She said in every movement and struggle, Ivy Rahman was always in the field with the mass people. In any meeting, she used to sit with workers. She had no ego. This kind of horrific death of such a nice person cannot be tolerated. The Prime Minister said this while talking about the death anniversary of Ivy Rahman and August 21 grenade attack at the beginning of the weekly Cabinet meeting. Sheikh Hasina said Ivy Rahman was involved in politics since her student life. She did politics together for a long time. ছাত্র জীবন থেকে উনি রাজনীতির সাথে জড়িত, আমরা একসাথে অনেক রাজনীতি করেছি। তিনি খুব আহত অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সিএমএইচে এবং 24 তারিখে তাকে মৃত ডিক্লেয়ার করে। 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলায় আমাদের 22 জন নেতাকর্মী, আমাদের 4 জন আমাদের মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী মারা যায়। তবে আমরা আমাদের 22 জন নেতাকর্মী তখন হারিয়েছি এবং তখন প্রায় আমাদের
প্রায় 600-700 নেতাকর্মী আহত হয়, অনেকে হয়তো পড়ে যায়, কিন্তু প্রায় 600-700 খুবই খারাপ অবস্থা ছিল। অনেকে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে পরে আবার অনেকেই মারা গেছে, কারণ ওই শরীরের ভিতরে অনেক স্প্লিন্টার, সে অবস্থায় এখনো অনেকেই ওভাবে বেঁচে আছে। তো যারা মৃত্যুবরণ করছে তাদের কথাটা আমি স্মরণ করি, বিশেষ করে আইভি রহমানের কথা। প্রত্যেক আন্দোলন সংগ্রামে সবসময় মাঠে থাকতেন উনি, একদম মানুষের সাথে, এবং মিটিংয়ে সবসময় মাঠে আমাদের কর্মীদের সাথেই বসতেন। কোনো আহমিকা ছিল না, এই ছিল না। কিন্তু এত সুন্দর একটা মানুষের এরকম বিভৎস মৃত্যু, যেটা সত্যি মানে সহ্য করা যায় না। তো তারা তার মাগফিরাত কামনা করে, এবং যারা মৃত্যুবরণ করছে তাদেরও। The 16th death anniversary of former Women Affairs Secretary of Bangladesh Awami League and late President Zillur Rahman's spouse Begum Ivy Rahman today. She was seriously injured on the August 21 grenade attack in 2004 on Bangabandhu Avenue in the capital. The then BNP Jamaat Alliance government directly sponsored the barbaric attack on the Awami League's peaceful rally against terrorism. Ivy Rahman died at the Combined Military Hospital on August 24. Awami League General Secretary Abul paid tributes to Ivy Rahman on behalf of the Prime Minister at the Bolani graveyard. Later, he, along with central leaders of Awami League, paid homage to Ivy Rahman on behalf of the party. Awami League Presidium member Jahangir Kobin Nanok joined General Secretaries Dr. Hassan Mahmood and AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretary Ahmad Hussain and Office Secretary Barrister Biplab Borua, among others, were present. After paying tributes, Abul said Tariq Rahman was the mastermind of August 21 grenade attack. তারা আলামত নষ্ট করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে আসতে দেয়নি, FBI কে তদন্ত করতে দেয়নি, এবং এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড ছিল সেদিন হাওয়া ভবন। মির্জা ফখরুলকে জিজ্ঞেস করতে চাই, জিয়াউর রহমানের লাশ ঢাকায় এলো, জানাজা হলো, চন্দ্রিমা উদ্যানে সমাহিত করা হলো। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, একটা ছবি জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার পর আপনি কি দেখাতে পারবেন? Obaidul Qadir raised a question saying why BNP did not carry out the trial of killing of Zillur Rahman while the party was in power. আমি মির্জা ফখরুল সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা কি জিয়া হত্যার বিচার করেছেন একাধিকবার ক্ষমতায় থেকেও? আমি আরো প্রশ্ন করতে চাই, বিচার তো করেনি নেই, এই হত্যাকাণ্ডের বিচারও একবারও আপনারা দাবি করেননি। The Awami League General Secretary said killers and their patrons are offenders on the same scale. Later, on the occasion of 16th death anniversary of women leader Ivy Rahman, Awami League's associate bodies and different social, cultural and political organizations laid wreaths at the Bolani graveyard. Dhaka North and South City Awami League, Bangladesh Krishok League, Awami Jubo League, Mohila Awami League, Jubo Mohila League, Jatiyo Shromik League, Bangladesh Chhatro League, Ivy Rahman Sriti Porishad and the wounded leaders and workers of the 21 August grenade attack placed wreaths to pay respect to late Ivy Rahman. Besides, the family members of late Ivy Rahman also placed wreaths at the Bolani graveyard on the occasion. Awami League Presidium member Begum Ivy Rahman has urged BNP to quit politics of killing and get lesson from Sheikh Hasina's visionary and far-sighted leadership. She made the call while addressing a discussion meeting at the National Press Club in the capital today. Begum Ivy Rahman's Death Anniversary Observation Committee organized the discussion meeting marking the 16th death anniversary of the late Awami League leader. Chairman of the committee, M.A. Karim, chaired the discussion, which was also addressed, among others, by Awami League Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif and Organizing Secretary Ahmad Hussain.
Mahbubul Alam Hanif said the 21st August grenade attack was a state-patronized, pre-planned attack. He demanded to bring Begum Khalida Zia in the trial of 21st August grenade attack case. Begum Motia Chaudhry said no one can hide misdeeds or sins. It is a proved truth across the world. যখন আইভি রহমানের ছেলেমেয়েরা ক্যাবিনেট পাশেই ছিল, এই সময় খবর আসলো বেগম খালেদা জিয়া দেখতে যাবে, তখন তাদেরকে পাশে একটা রুমে তালা মেরে আটকে রাখা হলো। চিন্তা করেন কতটা পাষণ্ড হলে, কতটা নিষ্ঠুর হলে, কতটা মনুষ্যত্ববিহীন হলে এরকম আচরণ করতে পারে। এটা একমাত্র বিএনপির কাছ থেকেই আমরা দেখছি। তাদের নেতারাই কিন্তু এখন অনেক সময় অসতর্ক মুহূর্তে সত্য বলে ফেলছেন। কাজেই পাপ কখনো চাপা থাকে না, আপনাদের পাপ এটা বিশ্বব্যাপী, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। Later, a special munajat was offered seeking divine blessings for the departed souls, including Begum Ivy Rahman, who were killed in 21st August grenade attack. Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said both General Zia and Begum Zia travelled on the walkway of politics of killings. He made the comment at a discussion at the National Press Club auditorium today. Bangladesh Awami Hawkers League organised the programme marking the National Mourning Day and demanding quick execution of the verdict of August 21 grenade attack case. Convener of the organisation, SM Zakaria Hanif, presided over the discussion. Dhaka City South Awami League President Abu Ahmed Mannafi and Awami League Organising Secretary Shafiul Alam Nadil, among others, spoke. The Information Minister said the incidents of the August 15 and August 21 were tied with the same string. Dr. Hassan Mahmood said Tariq Rahman was directly involved in the August 21 incident as Zia was actively involved in the killing of Bangabandhu. He said Begum Khalida Zia, as the then Prime Minister, cannot avoid the responsibility of the August 21 attack. 1975 সালের 15 আগস্টের হত্যাকাণ্ড এবং 21 আগস্টের হত্যাকাণ্ড দুটি একই সূত্রে গাঁথা। 1975 সালের 15 আগস্ট শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি 10 বছরের শিশু শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়েছে এবং এই হত্যাকাণ্ডের মূল কুশীলব ছিল খন্দকার মুস্তাক এবং জিয়া রহমান। 21 আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর বেগম খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী, তারেক রহমান যখন ছায়া প্রধানমন্ত্রী, কারণ তখন তো আসলে প্রকৃতপক্ষে দেশে দুইজন প্রধানমন্ত্রী ছিল, একটা হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী আর তারেক রহমান ছায়া প্রধানমন্ত্রী। তখন এই গ্রেনেড হামলায় নিহতদের, আহতদের সাহায্যার্থে আমাদের নেতাকর্মীরা যখন এগিয়ে এসছে, তাদের উপর টিয়ার সেল নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। সময়ের দাবি হচ্ছে সত্য উদ্ঘাটনের স্বার্থে, ইতিহাসকে সঠিকভাবে লেখার স্বার্থে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে 21 আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলায় সম্পূরক প্রয়োজনে চার্জশিট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকেও হুকুমের আসামি করা প্রয়োজন। এটি জনগণের দাবি। The first preparatory meeting to organize the 5th Bangladesh-Japan government and non-government joint economic dialogue was held at Prime Minister's office in Dhaka today. Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. Ahmed Kaus, presided over the meeting. SDG Affairs Chief Coordinator, Joanna Aziz, was also present. High officials of concerned ministries, departments and establishments at the Prime Minister's office joined the meeting online with Japanese government officials and business leaders in Tokyo. Besides Bangladesh's newly appointed ambassador to Japan and Japanese ambassador in Bangladesh, and high officials of both the embassies were present. 42 more COVID-19 patients died in the last 24 hours in the country, increasing the death toll from the pandemic to 3,983. The recovery count rose to 1,82,875 after another 3,784 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services said this today.
It said the tally of infections has surged to 2,97,083 as 2,485 new cases were confirmed in the last 24 hours. COVID-19 global death toll crosses 8,13,000 with more than 2,36,40,000 infected. Meanwhile, 1,61,33,000 people have recovered so far. The United States, the current epicenter of the pandemic, has now 58,79,000 confirmed cases and 1,80,689 deaths. The corona cases have been rising again in countries as diverse as South Korea, EU states and Lebanon. Meanwhile, the World Health Organization, WHO, has issued guidance saying children over the age of 12 should wear masks in line with recommended practice for adults in their country or area. And now, sports news. Bayern Munich clinched Champions League title for the 6th time, beating Paris Saint-Germain PSG by 1-0 in the final in Lisbon of Portugal last night. Victory for the German champion secures a lucrative treble after it also won the Bundesliga and German Cup of this year. Despite all the attacking talent on display, one goal was enough to separate the two sides, with former PSG man Kingsley Coman heading in the winning goal in the 59th minute of the match. Bayern have become the first ever champions in the history of flagship UEFA club tournament in Europe to win every game of the title-winning campaign. The Bavarian Giants won a record 11 consecutive matches this season. To end the bulletin, headlines once again. Cabinet approves draft of Bangladesh House Building Finance Corporation Amendment Act 2020, widening parameters of services. 5th anniversary. And here we end the news. Thank you for being with us. Our next bulletin is coming up at 11:30 in Bangla. Until